Good morning, grade 2. How are you this morning? Teacher hope all of you stay healthy and of course always keep your spirit for continue our lesson. Yeah, today we will continue our lesson math about using multiplication facts to divide, yaitu menggunakan hasil dari perkalian untuk pembagian. The last week we have learned about multiplication table of 2 and 3. Ya. Okay, what is division? Division is repeated subtraction. Jadi pembagian itu adalah pengurangan berulang. Nah, kalau multiplication is repeated addition. Kalau perkalian adalah penjumlahan berulang, pembagian itu adalah pengurangan berulang. Example, you can open your book page 105 ya. Number 1, fill in the blanks then complete the division sentence. A divided by 2 equals blank blank blank. Look at here, I can count in twos. Jadi ini ada perkalian 2. 1 times 2 equals 2. 1 times 2 equals 2. 2 times 2 equals 4. 3 times 2 equals 6. 4 times 2 equals 8. So 4 times 2 equals 8. Nah, jadi 4 kalau dikali 2 itu hasilnya 8. So 8 divided by 2 equals 4. Atau kamu bisa lihat ini di perkalian yang ini, yang hasilnya 8 ya, itu kalau 2 dikali berapa? Ini 1 times 2, 2 times 2, 3 times 2, 4 times 2. Ternyata 4 times 2 equals 8. Jadi 8 divided by 2 equals 4. Ya, oke. And then 8, count in twos. Nah, ini dia count in twos. You can use your fingers ya. Kamu bisa menggunakan tangan kamu. Ini dia. 1 times 2 equals 2. 2 times 2 equals 4. 3 times 2 equals 6. 4 times 2 equals 8. 5 times 2 equals 10. 6 times 2 equals 12. Nah, so 12 divided by 2 perkalian berapa? 2 dikali berapa? Dapatnya hasilnya 12. 1 times 2, 2, 3, 4, 5, 6. So the answer 6. Jadi 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Ya. Let's B. Count in threes. Nah, ini dia perkalian 3. Let's we do together ya. 1 times 3 equals 3. 2 times 3, 6. 3 times 3, 9. 4 times 3, 12. 5 times 3, 15. 6 times 3, 18. 7 times 3, 21. 8 times 3, 24. Nah, ini dia 24. Same like this. Jadi kita mau hitung berapa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 24 divided 3 equals 8. Ya. Artinya hasilnya 24 itu kalau 3-nya itu ada 8 kali. Ya, kalau 3-nya ada 8 kali. Yang ini 1 kali, 2 kali 3-nya, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali. So 24 divided by 3 equals 8. Okay? Let's continue again. Number 3. Anton gave 21 pieces of chocolate to 3 children. The 3 children shared the pieces of chocolate equally among themselves. How many pieces of chocolate did each child get? Okay, so we must write 21 divided by 3. Okay, count, multiply 3. Look at this. 21 divided by 3. Let's do together. 1 times 3 equals 3. 2 times 3, 6. 3 times 3, 9. 4 times 3, 12, 5 times 3, 15, 6 times 3, 18, 7 times 3, 21. Nah, ternyata kalau 3-nya 7 kali itu hasilnya 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 21 divided by 3 equals 7. So each child got 7 pieces of chocolate. Okay, let's continue. Number 4. Daddy gave 16 toy cars to his 2 children. His children shared the toy cars equally between themselves.
How many toy cars did each child get? So we write 16 divided by 2 equals blank blank blank. So we write the multiply of 2. Look at this, 16 divided 2. Let's do together. 1 times 2 equals 2. 2 times 2, 4. 3 times 2, 6. 4 times 2, 8. 5 times 2, 10. 6 times 2, 12. 4 times 7 times 2, 14. Okay, and then 8 times 2, 16. Nah, ini dia. Jadi, yang hasilnya 16 ketika duanya itu ada berapa kali? Ketika ada 8 kali ya. Ini 1 kali duanya, 2 kali duanya, 3 kali duanya, 4 kali duanya, 5 kali duanya, 6 kali duanya, 7 kali duanya, 8 kali duanya. So, 16 divided by 2 equals 8. A child got 8 toy cars. Oke, anak-anak teacher paham ya? Ini dia, using multiplication fact to divide, menggunakan hasil dari perkalian itu untuk pembagian. Teacher hope all of you understand. And then for today exercise, Thursday, October 27, 2020, page 105 until 108, number 2, number 5, number 6, 7, 8, 9, 10, and 11. Thank you for your attention, my kids.